I want to welcome everybody. Let's open with a word of prayer. Holy God, we thank you for your watch care over us. Despite our weakness and our frailty, our indifference and our busyness, we are so easily distracted, yet you continue to be patient and merciful as we try to understand the nature of our own humanity and the events that are opening before our eyes today. Help us to have confidence in your word and in your ability to protect your people and to guide and direct us. In Jesus' name, amen. Last week I tried to address a question which was related to Revelation chapter 17 verse 11. And the question was related to the eighth king. That's how it was phrased. So we could say the eighth kingdom or the eighth head. So I ended that study at what I thought was a convenient point, which was here. So we spoke about various people taken from the Old Testament, specifically from the book of Jeremiah. And we drew an understanding of what those Old Testament figures represented. And we made an application for today. I ended up by saying, as we can see here, the story of Nebuchadnezzar and the work that he and his kingdom was doing. I wrote the word good. That's not meant to represent the idea that they are good people or that he is good. So what does that good mean in the context of
the story or the chapter. dans le contexte de l'étude du chapitre. Hope everybody understands my question. Alors, est-ce que vous comprenez ma question? Que signifie le mot bien dans le contexte du chapitre ou l'histoire? We went through various chapters of the book of Jeremiah, Quand on a lu plusieurs chapitres du livre de Jérémie, mostly chapter 23, et principalement Jérémie 23, and then we also went to chapter 50, on a également lu le chapitre 50, and hopefully you have at least a vague recollection of what that story was teaching. et j'espère que vous vous rappelez vaguement au moins de ce dont parle cette histoire. And I ended up by saying that Nebuchadnezzar, the king of the north, the kingdom of Babylon, was good. Et j'ai dit donc Nebuchadnezzar, le roi du nord, le roi de Babylone, était une bonne personne, était bien. So, what does good mean? Alors, que signifie bon? Nancy. Nebuchadnezzar, il fait l'œuvre de Dieu. So Nebuchadnezzar is doing God's will. So, Nebuchadnezzar, king of Babylon, Donc Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, is doing God's will. il fait la volonté du Seigneur. That's what you said. C'est ce que tu Yep. as dit. And if we were to say that what God does is good, Et s'il nous faut dire que ce que Dieu fait est bon, even if it's a strange work, même si il s'agit là d'une œuvre étrange, then God will use agents, earthly agents, donc Dieu va utiliser des agents terrestres to do their will, pour faire sa volonté, which would be a good work. afin de pouvoir faire une bonne œuvre. So where we have the word good, Quand nous avons donc le mot bon, we could say they're doing a good work on peut dire alors qu'ils font une bonne œuvre, or a necessary work. ou bien une œuvre nécessaire. So we were looking at Jeremiah, which chapter? Alors, nous regardons à Jérémie, mais quel est le chapitre? Anybody want to shout out? Est-ce que vous savez de quel chapitre il s'agit? I can hear some numbers here. 50, 50. Jérémie 50? Any other chapters? Est-ce qu'il y a d'autres chapitres? 23. Good. So we looked at chapter 23. We looked at chapter 50. Au chapitre 50. And I think we also went back to chapter 21. Et je pense que nous sommes aussi retournés au chapitre 21. And in that story, Dans cette histoire, we saw that God's people nous avons vu que le peuple de Dieu were bad était mauvais and that the king of the north et donc le roi du Nord was good. était bon. And that good means doing a good work. Et ce bon-là, le mot bon là signifie que le roi du Nord faisait une bonne œuvre. So hopefully we're okay with that definition. Alors j'espère que nous sommes d'accord avec cette définition. Then we made an application. Ensuite, nous avons fait une application. So that was literal. Donc c'était le littéral. We'll call it the Old Testament. On l'appelle donc l'Ancien Testament. And we'll call that symbolic. Et ensuite, à côté, on va écrire donc le symbolique. And we'll just say now. Et nous dirons uniquement là, maintenant. Who's bad?
this model confused some people. Et ce modèle a rendu confus certaines personnes. Someone say something? Prenez le micro, levez la main, prenez le micro. Someone going to do the microphone for us? Francine? C'est l'Amérique, USA. The USA. Donc c'est les États-Unis. So we know that the United States are not God's people. Nous savons que les États-Unis ne représentent pas le peuple de Dieu. Hopefully we all understand that. J'espère que nous le comprenions. And I'm not trying to make some strange new application, Et je n'essaye pas de faire une application étrange. but there is a struggle going on in that Old Testament story Il y a une lutte qui est en cours dans cette histoire de l'Ancien Testament between two powers, entre deux puissances, two kingdoms, deux royaumes, what we might call Israel, que nous pourrions appeler donc Israël, Judah, Juda, Jerusalem, Jérusalem, the Holy Land, le pays saint, la terre sainte. and it would not then be a stretch to say the glorious holy mountain. Et ça ne serait pas étirer l'idée en disant que, en l'appelant la montagne sainte et glorieuse, Or the glorious land. ou bien le pays glorieux. So there's a struggle between that power and the king of the north, Il y a une lutte entre ce pouvoir et le roi du Nord, which are a people with a strange tongue that geographically come from the north. qui sont qui est une lutte entre ces personnes en provenance du Nord qui ont un langage étrange. And in the time period of Jeremiah, Et dans la période de Jérémie, that power that comes from the north, that kingdom that comes from the north, is which kingdom? quel est ce royaume qui vient du Nord dans l'histoire de Jérémie? Babylon. Good. Babylone. So if we went back in history, Si nous retournons dans l'histoire, so it's not Jeremiah, il ne s'agit pas là de Jérémie, it's Isaiah. mais là c'est Ésaïe. You see a similar story there. Vous allez y trouver une histoire similaire. And in that story, Et dans cette histoire, people of the glorious land, les personnes du pays glorieux, there's another power that comes to make war against God's people. il y a une autre puissance qui vient faire la guerre au peuple de Dieu. And two questions. Et là, j'ai deux questions. Who is that power Qui est donc cette puissance and where do they come from? et d'où vient-elle? Is it the Chaldean? So the Chaldeans. Les Chaldéens. So the Chaldeans is a generic term Les Chaldéens, c'est un terme générique that can cover various elements. qui peut couvrir plusieurs éléments. So I'm looking a little bit more specific than the Chaldeans. Et je recherche un mot plus spécifique que celui des Chaldéens. So I'll help you a bit. Je vais vous aider un peu. We would go to the book of Isaiah On ira dans le livre d'Ésaïe and we go to, say, chapter 27. et on va aller dans le chapitre 27. So I'm just looking for another verse that might be a better verse for us too. Donc j'essaie de trouver un autre verset qui serait plus parlant.
I could hear someone say something. Assyrie. Assyria. Good. So I think that's in verse 13 in that chapter. Alors, on le voit dans le verset Last 13 verse. de ce chapitre, Isaïe 27. So you can see in those stories in the history of Isaiah that various kings of Israel are going to be taken captive by the Assyrians. Donc, dans cette histoire, on voit plusieurs rois d'Israël qui seront emmenés en captivité par l'Assyrie. And the same thing's going to happen in the history of Jeremiah, but that's the Babylonians. Mais la même chose se répétera dans l'histoire de Jérémie, mais ça sera les Babyloniens. So we understand the Old Testament story. Nous comprenons les histoires de l'Ancien Testament. Why am I now saying that when we make a present day application, this now becomes the United States, not God's people? Et pourquoi, là, quand nous faisons une application pour notre temps, nous disons que ça devient les États-Unis et non pas le peuple juif. Are we allowed to do that? Est-ce que nous sommes, il nous est permis de le faire? Yes? No? Oui, non? Normally I'd get you to vote. Repeat the question. Is it legitimate to make an application today to say that this group of people called God's people is the USA? Est-ce légitime aujourd'hui de faire une application et de dire que ce groupe de personnes, hein, dans le littéral, le peuple de Dieu, devient dans le singulier les États-Unis? Yes? Because of the story of the glorious land. Oui, parce que c'est le pays c'est l'histoire du pays glorieux. So we can use just straight from Daniel 11, we can use the idea of the glorious land. Donc, si nous prenons l'idée directement de Daniel 11, on peut souligner le pays glorieux. Everybody okay with that? Est-ce que tout le monde est d'accord avec cette idée? Anybody got any other thoughts? Est-ce que quelqu'un veut aller dans un autre livre? Hopefully everybody's familiar with what I've just written there. It's not Est-ce que new. vous êtes tout familier avec ce que j'ai écrit là? Any other models? Est-ce que vous avez un autre modèle? Or we'll just go with that one if you're happy. Ou si vous n'en avez pas, on prend ce modèle-là. Okay, so if we're okay with that, Si nous sommes d'accord, who's the king of the north today? aujourd'hui, c'est qui le roi du Nord? The USA? USA. Good. So we have the USA Nous avons donc maintenant les États-Unis and we have the USA here. et également là nous avons les États-Unis. And- Le roi du Nord et pour le peuple de Dieu. And when it's written that way, it might not make a lot of sense. Et indiqué ainsi, peut-être que ça n'a pas vraiment de sens. So this is nothing new, Il n'y a rien de nouveau, but it is different to some of the ideas that we would teach in the past. cela n'a rien de nouveau, mais ça peut être différent de certaines idées que nous enseignons dans le passé. Because in the past, in the Time of the End magazine, Parce que dans le passé, dans le magazine Le Temps de la Fin, we would suggest, nous suggérions, if not say explicitly, ce n'était pas dit de façon explicite, that the king of the north was whom? de qui était le roi du Nord.
Time of the End magazine, who is the king of the north? Dans le magazine Le Temps de la Fin, qui était le roi du Nord? A representation of. La représentation du roi du Nord, c'était qui? Papacy. The papacy. La papauté. And so that has settled into the minds of many of us Et cela est vraiment enraciné dans l'esprit de plusieurs personnes. and the reason why we might struggle to change our thinking Et la raison pour laquelle nous luttons pour changer notre façon de penser, is because we've viewed those things very literally. c'est parce que nous regardons à ces éléments de façon très littérale. Because Très littérale, pardon. because we know Nous savons, that the papacy nous savons que la papauté doesn't really infiltrate the United States. n'infiltre pas vraiment les États-Unis. We never had a model for that. Nous n'avons jamais eu de modèle pour l'affirmer. Who would pass a national Sunday law in the United States? Qui va promulguer une loi du dimanche national aux États-Unis? If we take the threefold model that we have, Si nous prenons les trois modèles que nous avons, dragon, beast, false prophet, le dragon, la bête, le faux prophète, who would pass the Sunday law? qui va donc faire voter la loi du dimanche? The beast was whom? La bête, c'est qui? Who did we teach the beast was in that threefold union? Dans cette triple union, qui disons-nous qu'est la bête? Catholicisme, Good. Catholicism. le catholicisme, The dragon. le dragon, c'est qui? The States, I'll say spiritualism. je veux dire le spiritisme, If we're going to say Catholicism. parce que tu as dit le catholicisme, And then the other element is relatively straightforward. et l'autre élément est quasiment simple, The false prophet. le faux prophète, Protestantism. le protestantisme. Out of those three elements, who would pass the Sunday law in the United States? Et parmi ces trois éléments, qui fera voter la loi du dimanche aux États-Unis? The Catholics. Est-ce les catholiques? I'm going to now change the term to atheists, Et on peut changer le terme en athéisme, which we said was spiritualists, parce que nous avons dit que c'est le spiritisme, or the Protestants. ou bien les protestants. So the Protestants do that work. C'est les protestants qui font ce travail. So we know Nous savons in verse 41 qu'au verset 41, that the entering into the glorious land, que le fait d'entrer dans le pays glorieux, though it's, if we can say, a Catholic idea, bien que ce soit une idée catholique, the person that actually does the work les personnes qui font en fait le travail would be the Protestants. seront donc les protestants. The Protestants come and do this work in the United States. C'est les protestants qui viennent et accomplissent ce travail aux États-Unis. So we have people who are Americans, Nous avons des personnes qui sont américaines, those Protestants, protestants, coming to do a work qui viennent accomplir une œuvre that undoes the role of the United States, dismantles. qui démantèle le rôle des États-Unis. And the term that we're now using to explain that Et le terme que nous utilisons dorénavant pour l'expliquer, if you have the USA against the USA, si vous avez donc les États-Unis contre les États-Unis, we've used terms like civil war. nous utilisons le terme comme guerre civile. In fact, people in the media have used this term too. En fait, les personnes dans les médias utilisent également ce terme, guerre civile. And it's no coincidence that we see in early writings this civil war. Et il n'y a aucun hasard que nous le trouvions aussi, ce mot guerre civile dans les premiers écrits.
Over what subject? Mais par rapport à quel sujet? I think the chapter's called The Sins of Babylon. Dans le péché, le chapitre qu'on appelle, le chapitre intitulé Les péchés de Babylone. If you remember, this is the chapter that Elder Test went over in a lot of detail. Vous vous rappelez, c'est un chapitre présenté dans de grands détails par l'ancienne texte. What's the issue there? Quel est donc le problème là? Slavery. Good. L'esclavage. Because it's not the Sabbath, Il ne s'agit pas du sabbat, so it's slavery. c'est l'esclavage. So we know that that civil war was over the issue of slavery, Nous savons que cette guerre civile portait sur l'esclavage and it then forms a part of a line. et ça fait partie d'une ligne. So we use a different term. Nous utilisons un terme différent. We've started to use that now. Nous commençons à l'utiliser maintenant, Internal. interne. So you've begun to hear that term being used. Donc vous commencez à entendre ce terme utilisé. We need to be careful when we start moving from God's people, the church, to the United States. Il nous faut être prudent lorsque nous commençons donc à faire une transition, le peuple de Dieu vers les États-Unis. That we handle them very carefully, Il nous faut les maîtriser avec soin, because you should be aware parce que vous devriez être conscient, that almost all Adventists car la plupart des adventistes, in Daniel 11, verse 41, dans Daniel 11:41, when it speaks about the glorious land, il nous est parlé du pays glorieux, they think that's talking about God's church. et la majorité donc pense qu'il est question du peuple de Dieu dans ce verset. And they would have good reason to think that. Et ces personnes ont de bonnes raisons d'y croire, de penser à ça. Because if you go down a couple of verses, Parce que si vous allez Cuba, so you'd go, sorry? Daniel 11, verse 41. Daniel 11:41, He shall enter also into the glorious land. il va également entrer dans le pays glorieux. When you get to verse 45, Quand on arrive au verset 45, it then talks about the glorious holy mountain. il nous est parlé là donc de la montagne sainte et glorieuse. So, is the glorious holy mountain the same as the glorious land? Verse 41, verse 45. Est-ce que la montagne sainte et glorieuse est la même que celle du verset 41? They're the same or different? Est-ce la même chose ou est-ce différent? The glorious holy mountain and the glorious land? Yes. Ok, est-ce la même chose, la montagne sainte et glorieuse et le pays glorieux? So, verse 41 says the glorious land. Le verset 41 nous dit le pays glorieux. Verse 45 says the glorious holy mountain. Et le verset 45 nous dit la montagne sainte et glorieuse. Question: Question, are these the same? est-ce la même chose? Francine said no. Francine répond non. Did you say something more? Brian? Prends le micro, Francine. So Brian says it depends. Alors Brian dit ça dépend. Tell me who the glorious land is. Alors qui est le pays glorieux? États-Unis,
United States, USA. USA. And you think the glorious holy mountain is whom? États-Unis, mais ça peut être aussi c'est le peuple de Dieu. So Les deux. USA, but could be also God's people. Parce que dans Daniel 11, ça se réfère beaucoup au peuple de Dieu. Because in Daniel 11, it's referring a lot to God's people. Because in Daniel 11, it's referring to God's people a lot. Parce que dans Daniel 11, on fait référence beaucoup au peuple de Dieu. So, verse 41 is only America? Le verset 41, c'est seulement les États-Unis. It could be something else. Est-ce que ça pourrait être autre chose? What else could it be? You just had USA. Parce qu'au temps des Millérites, Because in Millerite time period, ils avaient une autre application. they have another application. Ils disent que c'était la Palestine. It was Palestine. Literal Israel. Yeah, with José avec Uriah Smith. With Uriah Smith. So, do you think verse 41 could be talking about the Middle East? Est-ce que tu penses que le verset 41 parlerait du Moyen-Orient? Pas maintenant, mais à l'époque, dans leur application. Not now, but way back. Okay, so I'll say no to that one then. Donc moi je dis non à ça. Only the USA. Seulement les États-Unis. But for verse 45, Et le verset 45. for you, it could be the USA, Et pour toi, ça pourrait être donc les États-Unis. and it could also be the church. Ça peut également être l'Église. I presume that's us when you say church, Quand tu dis l'Église, je présume que tu veux dire nous. or some other church. Ou autre Église. Okay, so you could have two different stories for you. Donc selon toi, il peut y avoir deux histoires différentes. Anyone else? Quelqu'un d'autre? Normally, if we had time, I'd actually ask Brian to explain the two stories, but we don't have time. Donc si on aurait du temps, j'aurais demandé à Brian d'expliquer ces deux histoires, mais nous n'avons pas de temps. And the reason why I wanted to point this out Et la raison pour laquelle j'ai voulu le souligner, is because in our primary chapter that discusses all of this, parce que dans le chapitre, le point principal qui discute which is what chapter? quel What book? quel chapitre était-ce? Daniel, C'était Daniel, chapter 2. Daniel 2. What do you see? Qu'est-ce qu'on y voit? A glorious holy mountain, On voit une montagne sainte et glorieuse, and you see a statue, et vous voyez une statue, une image, une statue, and this is a statue of Babylon. la statue de Babylone. So you have to be careful how you handle these symbols. Il vous faut être très prudent de la manière dont vous gérez ces symboles. So I want us all to become comfortable J'aimerais que nous puissions être tous et toutes à l'aise with this idea of internal, avec cette idée d'interne. because without that, Parce que sans cela, it becomes very difficult to understand what's happening in the world today. il serait très difficile de comprendre ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. So it's in that context C'est dans ce contexte that Nebuchadnezzar here que Nebuchadnezzar is doing a good work. fait une bonne œuvre. And the inference then would be Et on sous-entendrait donc that today qu'aujourd'hui, the USA, sorry, the King of the North, le roi du Nord, Trump, Trump, GOP, le Parti républicain, are doing a good work. font une bonne œuvre. Doing the internal story. In this story here, Dans cette histoire, donc tu veux dire dans l'histoire interne, dans cette histoire, where we speak about the work
that the GOP are doing in America quand nous parlons de l'œuvre faite par le Parti républicain au sein des États-Unis, as they bring judgment or punishment alors qu'ils amènent le jugement ou le châtiment to the United States. dans les États-Unis. So I think this is a story that we're either unfamiliar with or makes us uncomfortable. Je pense qu'il s'agit là d'une histoire avec laquelle nous ne sommes pas familiers et qui nous met un peu mal à l'aise. Because wherever you read, Parce que, quelle que soit votre lecture, and I'm, vous lisez, and I'm sure in your own personal thoughts, et je pense que dans vos propres pensées personnelles, you wouldn't describe this power or this entity as being good vous n'allez pas décrire ce pouvoir ou cette entité, le Parti républicain, or, comme étant bon or doing anything good. ou faisant quoi que ce soit de bon. And if you'd gone back into the Old Testament, you could say the same about Nebuchadnezzar and his kingdom. Et si vous retournez dans l'Ancien Testament, vous pourrez faire la même chose par rapport à Nebuchadnezzar et à son royaume. So we have a work to do Nous avons donc une œuvre à faire to try to understand this story. pour essayer de comprendre cette histoire. It's not the only story, Il ne s'agit pas là de la seule histoire, but unless we understand what this story is, mais à moins de comprendre de ce qu'est cette histoire, we won't understand what's happening in the world, nous n'allons pas comprendre ce qui se passe dans le monde and we won't understand what's happening in our et experience. nous n'allons pas comprendre ce qui se passe dans notre propre expérience. I want us to be careful when we use the word internal, Donc je veux que nous soyons prudents lorsque nous utilisons le mot interne. because most of the time when we've used that word internal, what are we referring to? Parce que la majorité du temps, lorsque nous utilisons le mot interne, à quoi faisons-nous allusion? In the movement. Dans le mouvement. So in the imagery of Daniel 2, Et dans l'image d'illustration de Daniel 2, I'm going to put normally, je vais écrire normalement, we would say that this is internal nous allons dire qu'il s'agit de l'interne, and this is external. la montagne sainte et glorieuse, et l'externe, l'image. That's what Francine just said. Et Francine vient de le dire, Most of us should be comfortable with that model. la majorité d'entre nous seront à l'aise avec ce modèle, But we need to be able to be comfortable in using the same word in different applications. mais il faut être également à l'aise pour utiliser le même mot, mais dans des applications différentes. For instance, the word institution, Par exemple, le mot institution. it can be used in different contexts. Le mot institution peut être utilisé dans différents contextes. The word feminism Le mot féminisme can be understood in different ways, peut être compris de différentes façons, especially when we refer to liberal and radical feminism. particulièrement quand nous faisons référence au féminisme libéral et radical. The interplay and relationship between those two facets of feminism. La relation entrelacée avec les deux facettes de ce type de féminisme. So hopefully people have understood Alors j'espère que les personnes ont compris that this internal here que ce mot-là, interne, is not the same as we would normally use it, n'est pas le même mot que nous utilisons généralement when it refers to the church here. quand il est fait référence, quand il fait référence à l'Église ici. So, if we call it the GOP, Donc je vais appeler le Parti républicain, if we're going to call them the King of the North, nous allons l'appeler donc le roi du Nord. then the question is, La question alors est, before we get to the question, what are they doing? mais avant qu'on parvienne à la question, qu'est-ce qu'il fait ce parti? Let's use
Old Testament imagery. Alors, utilisons l'imagerie de l'Ancien Testament. What are they doing? Qu'est-ce qu'il fait? Right here. C'est là. Il punit God. Good. So they're punishing. Il punit. We'll use the phrase the glorious land. Alors, nous utilisons l'expression le pays glorieux. So they're going to punish the glorious land, God's people. Ils vont donc punir le peuple de Dieu, le pays glorieux. This is in the Old Testament. Là, c'est l'Ancien Testament. So today, Donc, aujourd'hui, sorry, that should have to do this. Babylon. Babylon, the king of the north, is punishing the glorious land, God's people. donc dans l'Ancien Testament, Babylone, le roi du Nord, punit le pays glorieux qui représente le peuple de Dieu. So today, Par contre, aujourd'hui, the GOP, le parti républicain, the king of the north, le roi du Nord, what are they doing? que fait-il? Should be the same. Ça devrait être la même chose. So they have to be doing the same thing, Ils doivent faire la même chose. punishing the glorious land. Ils punissent, donc le parti républicain punit le pays glorieux. So the question is, La question est celle-ci. why? Mais pourquoi? Why are they doing that? Pourquoi le font-ils? And connected to that question, Et en lien avec cette question, we'll call it question 2. la question numéro 2, What is the sin? quel est donc le péché? Question 1 is easy. La question numéro 1 est facile. Why are they punishing? Pourquoi le parti républicain punit Because the glorious land has done something wrong. Parce que le pays glorieux a fait quelque chose de mauvais. And the important question is, what have they done wrong? Et la question importante, c'est qu'est-ce qu'ils ont fait de mal? And we need to understand that question. Et il nous faut comprendre cette question. So, say so, yes? Reynolds? Il a détruit les lois contre l'égalité, les droits humains. So it destroys human rights. So, the so destroying human rights, Donc tu as dit la destruction des droits humains. keep the mic. Garde le micro. Who's destroying human rights? Qui détruit les droits humains? The GOP Est-ce le parti républicain? or the glorious land? Le pays glorieux? C'est la Cour suprême, Supreme Court. Donc la Cour suprême. The Supreme Court. La Cour suprême. So, would you put the Supreme Court with the King of the North or with the glorious land? Est-ce que tu intégrerais la Cour suprême avec le pays glorieux ou le roi du Nord? Knowing that the Supreme Court, most of the judges that you're referring to were put in place by the GOP. Mais la Cour suprême, la majorité des juges dont tu fais référence ont été nommés par le parti républicain. So in fact, En fait, as you and most people recognize,
SCOTUS, Supreme Court, is now acting as the agent of the GOP, agit comme étant l'agent du Parti républicain, as opposed to being the agent of the glorious land. en opposition à être l'agent du pays glorieux. So I don't think we could say the problem Je ne pense pas que nous puissions dire que le problème or the sin ou le péché, is SCOTUS, c'est la Cour suprême. because SCOTUS seems to be the scourge. Parce que la Cour suprême semble être le fléau. As we're thinking about that, Et alors que nous y réfléchissons, I want to remind us donc j'aimerais vous rappeler of Acts 27. Acte 27. And what is Acts 27 going to tell us? There's many things it can tell us, Alors qu'est-ce que Acte 27 pourrait nous dire? Parce qu'il y a plusieurs choses. but we're following the thought of sin. Mais nous suivons la pensée du péché. And we're speaking about the glorious land. Nous parlons du pays glorieux. And I'm saying it's important for us to know this, Et je dis qu'il est important pour nous de le savoir. and we didn't finish that thought. Et je n'ai pas terminé cette pensée. So, Acts 27. Alors, Acte 27. What do we learn from Acts 27? Qu'avons-nous appris à partir d'Acte 27? Nancy. La chute des institutions, Fall of institution. The fall of institutions. Good. You can keep the mic for a second. So, sometimes we call Acts 27, we're going to call it a line. Nous appelons Acte 27 comme étant la ligne The line of, what would you say, Nancy? de quoi? Les two boats. You said that, or Nancy? Nancy? Two boats? Ah, c'est No, she didn't. Yes, that's fine. The line of two boats. la ligne des deux bateaux. And each of those boats is a symbol of what? Et chacun de ces bateaux sont un symbole de quoi? USA et les adventistes, USA and SDA. Good. So we'll call it institutions. On va les appeler l'institution. Yep. So I'm going to call it, so that we have our notes simple, the line of institutions. Donc on va les appeler, on va appeler Acte 27 la ligne des institutions. Sometimes we call it Et parfois nous l'appelons aussi number. nombre, un nombre. What number do we call it? Alors quel nombre? Yep. The fifth line. La cinquième ligne. Call it the fifth line On l'appelle la cinquième ligne because we have four before that. parce qu'avant on en a quatre. Priests, Levites, Nethinims, 144,000. Then we say this is the fifth one we found. Donc la cinquième ligne, on l'appelle parce que nous avons déjà quatre lignes qui la précèdent, celle des prêtres, des lévites, des Néthiniens et des 144 lignes. Donc voici la cinquième ligne que nous avons trouvée. So Nancy told us just now Donc Nancy vient de nous dire this line of institutions. que cette ligne des institutions, We'll do it here. on va le faire là. The institutions are who? Qui sont les institutions? She already answered this. Elle y a déjà répondu. She said the USA Elle a dit les États-Unis. and did you say Adventism? Et tu as dit l'adventisme. Adventism. Tu as dit l'adventisme. Two institutions. Là, ce sont deux institutions. As I said, we can use the word institution in different ways. Comme je vous l'ai dit, nous pouvons utiliser le mot institution de façon différente. So when we have these two institutions, Alors, lorsque nous avons ces deux institutions, two boats, ces deux bateaux,
What does the story teach? Que nous enseigne l'histoire? Les deux institutions, ces deux bateaux ont dévié de leur course. Oh, okay, the two institutions, the two boat get off the course. Two boats go off course. Donc les deux institutions, deux bateaux ont dévié. Anything else? Le naufrage, So shipwreck. They crash. Good. So we said two boats. On dit deux bateaux. You said two boats? Do you know the names of the two boats? Est-ce que tu connais les noms des deux bateaux? Adramite. The boat of Adramitium Admiritium. for you. Yep. Adramite. and Alexandria. Et Alexandria. Alexandria. And both boats crash. Et Alexandrie. Et les deux bateaux ont fait naufrage. We have two boats crashing in Malta. Et il y a deux bateaux qui se sont écrasés. Le premier, je sais qu'il s'échoue. Le premier s'échoue. Okay, the first shipwreck. Which one shipwrecks? Adramite, So Adramitium. Okay. celui des Adventistes, je crois. So I think it's the boat for SDA. So the boat for SDA crashes Alors le navire des Adventistes s'écrase for the church. pour l'église. And there's another boat. Il y a un autre bateau. Alexandria. So Alexandrie. And what happens to that boat? Et que se passe-t-il pour ce bateau? Ce bateau dévie déjà en 1863. Okay, this boat get off course in 1863. The boat goes off course. Ok, le bateau dévie. Ensuite, je ne sais pas comment expliquer. She doesn't know how to explain. Okay. Someone else? Quelqu'un d'autre? How many institutions crash? Combien d'institutions s'écrasent par ce naufrage? Two. Deux. On the board, two. Deux. How many boats crash? Combien de bateaux s'échouent? One. Un. So it's a story of one boat crashing D'un bateau qui s'échoue. that ends up becoming a symbol of two institutions. Qui finit par être le symbole de deux institutions. Yes? So Nancy says yes. Nancy dit oui. Do you agree with that, Shemaine? One boat crashes, Un bateau s'échoue. and that one boat represents two institutions. Yes? Et les deux bateaux, et le bateau représente deux institutions. Did someone say something? Tu veux dire quelque chose? Je l'ai juste dit que le deuxième bateau, il y a le Vendès qui arrive aussi. Okay, she wanna say that there is a east wind that hit the second boat. Okay. Oh, anything more? Okay. So, if we were to do a timeline, Alors, si nous dessinons une ligne de temps, where would we begin? où commencerions-nous? 1798. And where would we end? And when it will end?
This the end way mark. Et la balise de la fin, ça serait quoi? Elle dit, Sunday, Okay, so we have a beginning and an end, nous avons le commencement et la fin. and this is the story Et là, il s'agit de l'histoire of what institution? de quelle institution? Il faut parler sans que je comprenne pas. 1798, c'est le début des millérites. So 1798, it's the beginning of the Millerite story. Okay, so tell me, this whole line is a story of what? Alors dis-moi, toute cette ligne-là, c'est une histoire qui parle de quoi? Or whom? Ou de qui? De la première ligne qui, à partir de 1863, elle dévie, et ensuite on parle de 1989. So the first line, it's the boat that get off course, and then we talk about 1989. You want me to draw another line? You don't like this line? Donc tu n'aimes pas cette ligne, il faut qu'on en tire une autre? Non, en fait, c'est des millérites. Au fait, 1989, c'est une autre. Oui, c'est une autre. C'est un autre mouvement. I don't understand. 1989, it's another line, and it's represented us. Sure, I got 1989, but I want to ask if you don't like this line. Oui, d'accord, j'ai bien compris 1989, mais je te demande si tu aimes cette ligne. If we have this line, what does this line represent? Si nous avons cette ligne 1798 à LD, qu'est-ce qu'elle représente? If it's a wrong one, I can erase it and do another one. Si elle est fausse, eh ben, je peux l'effacer et en dessiner une autre. If we think it's wrong. Si tu penses qu'elle est fausse, non, Who said no? Lisette. Who did? Lisette. Okay, so it's right then. So tell me what this line is. Alors, dis-moi, si elle est bonne, dis-moi que représente cette ligne. We're very quiet on this side of the room. Ce côté-là, vous êtes très silencieux. No one? Personne ne sait? Nancy already told us, I thought, but maybe I was wrong. Nancy already told us. Nancy nous a déjà dit, hein. Reynolds. Reynald, Adventisme. l'adventisme. So we'll put 2 here. On va mettre les deux là. SDA. On va mettre Yeah. l'adventisme. Adventism. Why? What happens in 1798? Alors, qu'est-ce qui s'est passé en 1780? Because people may not know. Adventism. En l'adventisme, qu'est-ce qui s'est passé? C'est l'accomplissement de la mise à mort de la comment dire, du catholicisme. Tu peux reprendre, s'il te plaît, excuse-moi. C'est lorsque le pape a été emmené en captivité, donc c'est à partir de là que le peuple de Dieu a été suscité. Ok, captivity of papacy and the raising up of God's people. Good. So God's people are raised up. Donc le peuple de Dieu est suscité. So can I put born? Est-ce que je peux mettre naître? SDA Church is born. L'église adventiste naît, We can say with Miller, on peut dire avec Miller, or the first angel. le premier ange. First angel arrives. It's the birth of Adventism. Le premier ange arrive, c'est la naissance de l'adventisme. And shipwreck, Et le naufrage, crash, le crash, that boat gets destroyed. le navire est détruit. What would that be Qu'est-ce que ce serait? if one's the birth? C'est la mort, le death. Good. La mort. So it's the birth and death of Adventism. C'est la naissance et la
is it also another story? Est-ce aussi une autre histoire? Yes, Michel. One moment with Mike. Thank you. So it has to stay on this side now. Quand ça a commencé aussi l'histoire de 1798, il y avait aussi les protestants. Okay, it's the story of the Protestant. Protestant. Protestant church. Parce que Miller, il est protestant au début. Miller is at the beginning is Protestant. Sure, but Miller is a symbol of Adventism and its birth. Oui, mais Miller est un symbole de l'adventisme à sa naissance. We know it goes from whatever Miller's denomination is to Ellen White's denomination to the creation of Adventism. We understand there's some progression there. On comprend qu'il y a une certaine progression de Miller au moment au début et aussi Ellen White pour qu'il puisse devenir après adventiste. But the second story is not the story of Protestantism. Mais la deuxième histoire n'est pas celle du protestantisme. I don't think it is. I'm not saying I'm right. It's just my fault. Nope, I'm not saying I might be incorrect. Peut-être que je suis aussi incorrect. Anyone else? Quelqu'un d'autre? Francine? Du sixième royaume. Six Kingdom. Okay, so I'm just going to call it the USA, Je vais l'appeler donc les États-Unis. if we're okay with that. Si nous sommes d'accord. Two institutions that we had right here, Nous avons deux institutions là. because it's the line of institutions. C'est la ligne des institutions. Some people call it the fifth line. On peut appeler la cinquième ligne. And we said that the institutions Et on va dire que les institutions was the USA, étaient donc les États-Unis, Adventism, l'adventisme, and I just drew a simple line, et j'ai pris juste une ligne simple, 1798 to the Sunday Law, 1798 à la LD, the birth and death of Adventism, la naissance et la mort de l'adventisme, and it's the birth et c'est aussi la naissance and death et la mort of the USA. des États-Unis. Are we okay with that? Vous êtes d'accord? We can. Is America born in 1798? We can say that. Nous pouvons dire que les États-Unis sont nés en 1798. It's Revelation 13. Nous sommes dans l'Apocalypse 13. I think. Did we speak about that last week, Or- or- Avons-nous parlé la semaine dernière or another week maybe? ou une autre semaine? So, hopefully we're okay with the birth, and then we understand shipwreck. Et j'espère que vous êtes d'accord avec la naissance et que vous comprenez le naufrage. So, what we can begin to see Ce que nous pouvons commencer à voir, is if we can have a story for the USA, c'est que si nous pouvons avoir une histoire au sujet des États-Unis, we could also have a story for Adventism. nous pouvons également avoir une histoire pour l'adventisme. And if the glorious land Et le pays glorieux are doing something wrong, fait quelque chose de mauvais, because we asked what the sin is, parce que nous avons demandé quel est donc le péché. then what we should know Et ensuite, ce qu'il nous faudrait savoir, is that Adventism must be doing something wrong too. c'est que l'adventisme devrait également faire quelque chose de mauvais. And seeing that each of us are Adventists, Et de voir que chacun d'entre nous sont des adventistes. if we don't learn, You mean everyone in this room, everyone in this movement is an Adventist, que chaque personne dans cette salle est adventiste. if we don't understand the sin that Adventism has done, Et si nous ne comprenons pas le
we're doomed to follow the fate of Adventism. Nous sommes condamnés donc à suivre le sort de l'adventisme. Now, I know there's a difference between institution and individual. Et je sais qu'il y a une différence entre l'institution et les individus. And I know that this movement is a movement of success. Et je sais que ce mouvement est un mouvement de succès. Has this movement already succeeded? Est-ce que ce mouvement a déjà eu son succès? Yes? No? Maybe? Oui, non, peut-être. Yes, Reynolds said yes. Reynolds a dit oui. One on this side. Et ce côté-là, vous dites quoi? Have we succeeded? Past tense. Alors, avons-nous déjà réussi le temps passé? Voilà, on parle au passé. Yep, someone else said yes. Quelqu'un dit oui? Okay, so we've already passed. Nous avons déjà réussi. Agree with that, Shemaine? What is a success? I didn't define what it was, So that's why, but it's the opposite of failure. yeah. Failure is crashed, shipwreck. Donc, ok, donc je pose la question, c'est quoi le succès? C'est l'opposé de l'échec et du naufrage. Yes? Eh ben, yes. Okay, so we've already passed past tense. Donc nous avons déjà réussi. Là, on parle au temps passé. Nevertheless, Néanmoins, unless we understand the sins à moins de ne comprendre ce qu'est le péché that have happened qui s'est passé individually, de manière individuelle, we can be lost. alors nous pouvons être perdus. And if you want to understand what the sins of Adventism is, Et s'il vous faut comprendre ce qu'est le péché de l'Atlantique, if you can't identify it, si vous ne pouvez pas l'identifier, what would you do? alors qu'est-ce qu'il vous faut faire? Because we're Adventists, we'll say, work out the sin of our church and don't repeat it. Parce qu'on dit, on est adventiste, il ne faut pas le répéter. If you don't know what the sin is, what do you do? Si vous ne savez pas quel est le péché, alors que faites-vous? Someone? Yep. Michelle? Tu parles du péché des adventistes. Quel est le péché? Ben, ils n'acceptent pas l'égalité. C'est ça le péché. Okay, so the sin of SDA is they did not accept equality. Okay. Is that the sin of America? Est-ce le péché de l'Amérique? Is that America's crime? Est-ce le crime de l'Amérique? Yes. Okay. And you're wrong. Pas d'accord. What I want to say Ce que j'aimerais dire, is if you want to identify the sin of Adventism, si nous voulons identifier le péché de l'adventisme, you can go to the United States il nous faut aller donc aux États-Unis and identify their sin. et identifier leur péché. And if you can identify their sin, Et si vous pouvez identifier leur péché, because they're going to be punished for it, parce qu'ils vont être punis pour ce péché, then it gives you an understanding of what sin Adventism has done. alors cela vous donne une idée pour connaître le péché qu'a commis l'adventisme. And I'm not saying it's not patriarchy, Je ne suis pas en train de dire que c'est le patriarcat. but what I'm saying Ce is n'est pas le patriarcat. that when you consider the line of Acts 27, Quand vous considérez Acte 27, one of the most powerful points that's been brought forth in that study or that story l'un des points très importants qui a été introduit dans cette histoire,
is that you're able to compare Adventism and the United States. C'est qu'il a été possible de comparer l'adventisme et les États-Unis. Let's pray. Alors prions. Holy God, we thank you. Dieu saint, nous te remercions. We ask that you would give us grace and strength Nous te demandons que tu puisses nous donner la grâce et la force to understand your word pour comprendre donc ta parole and have a clearer understanding of our responsibility et d'avoir une claire compréhension de notre responsabilité, in understanding other people's sin. afin de comprendre le péché des autres personnes, We may understand our own. nous puissions être en mesure de comprendre le nôtre. In Jesus' name, Au nom de Jésus. Amen. Amen.